Ready? Jum de jin shepan ra jom pa yang da var zo be sang ye re pa da sha zun de ban de var shepan ji de kim pa ge bu de ka lo ju ba la na me ba la na me na ge tum pa sang ye jum de be je wa sha ya tu ba la cha za lo cho do kya zun she de jin shepan ra jom pa yang da var zo be sang ye re pa da sha zu de ba de var shepan ji de kim pa ge bu de ka lo ge ru la na me ba la na me na ge tum pa sang ye jom de be ya wa sha ya tu ba la cha za lo cho do kya zun she de jin shepan ra jom pa yang da var zo be sang ye re pa da sha zu de ba de var shepan ji de kim pa ge bu de ka lo ge ba la na me ba la na me na ge tum pa sang ye jom de be ya wa sha ya tu ba la cha za lo cho do kya zun she kan je ga ni zo wo ge dan ti sa je de la gong pa dun bur ne ma ne je de na cho je song de ze ge ba ge la ja za lo nan da gong wa cho de zo zang wa ye xie ge zo se ge long bo zha ta ba je de zo na la me wa gong bo ge ne de la cha za lo zen jo den ba ji me da we sha zen do cha wa ge la cha za lo ge je je na se ba su na ji nya me ge jen ge la cha za lo gong bo tu xie chen ren ba dang ji ge be dun ba wo so na ye de ge zi xin de xin xie la cha za lo da be de cha de wa ge ri ge we nian zong le zhe xin qi de dan dan zhe ge ri ba xi ge ri zhe la cha za lo zhe ne zhe we la yang de la ba na la ra de ne yin ge dang ba yun din din gin du la yang cha za lo ye ba jiang me xia xin ye wa peng sun so ba ri ge rang ge se ne yong su nu de lin san ge tian ba ye pa ma ra re ma me da yu ma se ba chu hu ri da me lang lo dan ti da bu de ji che nan de da ri da so nan de tam je se ba ye go hong tu ne ken ge ra de de Gada nadan siwe la chube, siwe tsole rowa rowa rowa. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, nor of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely imperfect. The endowed the world is covered, the supreme work of shadow of fire, and flashlight reading corporation for correction. One is the supreme she was born from the servant, you pay out 7 strides within the earth and supreme this world, to you who are wise and have prostrated. With pure bodies, form supreme pure, wisdom, ocean, like the golden fountain. They that waits from the worlds, when there is that word you have prostrated. Green signs, family, like spotless moon, color like gold, to you I prosper. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prosper. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path to sublime reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts,
To you, the sublime community and tender virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the flow of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjo sumla jara lo dege dage toba deje na chonde de kyogo go jogo bumbo relo gyo ye gende jembo dan chanju zembe gende jembo dan ta jidu shude de chonde de tamo na wa shi jawe chuge nan rangi denge zela nyumbar shuzo yan de se Sanjo Zemba Zemba Jimbo Baba Jere Se Wancho Shera Ge Baru De Jimba Sama Jeba Nila Nambar Tashi Kumbo Mabo De Dala Yang Rashi Ge Dombar Nambar Tao Tene Sanje Je Tu Sedan Demba Shari Bu Janju Zemba Zemba Jimbo Baba Jere Se Wancho La De Ge Jime So Kana La Shera Ge Baru De Jimba Sama Jeba Jeba Deba De Jidar La Berjan De Ge Jime Ba Janju Samba Samba Jambo Baba Jenre Se Wanju Gi Sedan Temba Sharada Debula Dege Jeme So Sharibu Rige Bon Rige Bon Kana La Shera Ge Bara De Jemba Samo Jeba Chuban Deba De Dara Namra Tawa Chate Bon Bon Abon De Dalayan Rashin Ge Tomra Nambar Yanda Bara Jesu Tawa So Tomba Wa Tomba Ni So 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 Le Tomba Ni Shema Yen Tomba Ni Le Jan Su Shema Yen No De Shin Du Sorwa Dan Du Shi Dan Du Shi Dan Nambar Sheba Nan Tomba Wa Shari Bu De Da Che Tam Che Tomba Ni De Zini Me Ba Ma Ye Ba Ma Ga Ba Chima Me Ba Chima Dan Sheba Sheba Me Ba Gan Wa Me Ba Wa Shari Bu De Da We Na Tomba Ni La Su Me Sorwa Me Du Shi Me Du Shi Me Nambar Sheba Me Mi Me Na Wa Me Na Me Chi Me Lu Me Yi Me Su Me Ja Me Chi Me Ro Me Ri Sha Me Shu Me No Me Ki Ka Me Ba Ne Yi Ge Ka Me Yi Je Nambar Sheba Ka Ge Ba Du Ya Me Do Ma Ri Ba Me Ma Ri Ba Se Ba Me Ba Ne Ga Shi Me Ga Shi Se Be Ba Du Ya Me Do Te Je Do No Me Wa Tang Kun Jo Wa Tang Ko Ba Tang La Me Yi Shi Me To Ba Me Ma To Ba Ya Me No Ja Ri Bu De Ja Ki Na Chang Ju Sem Ba Na To Ba Me Bi Ji She Ra Ge Ba Ru Do Chen Ba La Ti Ji Ne De Sem La Che Ba Me Sin Ra Ba Me De Chen Je Lo Le Shin Du Te Le Nyang Ye Le De Be Da Re Chen Du Tu Zung Du Na Ba Ra Shu Be Sang Ge Tang Je Kya She Ra Ge Ba Ru Do Chen Ba La Te Ne La Na Me Ba Yang Ta Ba Ra Zo Be Yang Jo Do Mo Ba Ra Zo Ba Ra Sa Je Zo Te Da Wa Na She Ra Ge Ba Ru Do Chen Be Nga Re Ba Chen Bu Nga La Na Me Be Nga Mi Nyam Ba Da Nyam Be Nga Dong Me Tan Je Ra De She Wa Ra She Be Nga Mi Zui Be Na De Ba She Ba Ra De She Ra Ge Ba Ru Do Chen Be Nga Me Ba Ta Ya Da Ga De Ba Ra Ga De Ba Ra Sam Ga De Bu Ti So Shari Bu Ru Sam Ba Sam Ba Sam Ba De Da She Ra Ge Ba Ru Do Chen Ba Sam Mo La Che La Ba Ja Ten De Chon De Ting Ye Zen De Le Shen De Chan Ju Sam Ba Sam Ba Sam Bo Ba Ba Chen Re Se Wan Chu La Le So She Ja Wa Shen Le So Ri Ge Bu Te De Chen No De Shen De Ji Da Ke Ge Den Ba Shen De She Ra Ge Ba Ru Do Chen Ba Sam Mo La Che Ba Ja De Shen She Ba Nam Gyo Ji Su Yi Ram Mo Chom De Ge Che Ka Se Ne Se Dan Den Ba Sha Le Da De Bo Dan Shan Ju Sam Ba Sam Ba Shan Bo Ba Ba Shen Re Se Wan Chu Dan Tam Che Dan Den Be Ko Ru De Da Dan Ha Dan Mi Dan Ha Ma Yi Dan Te Sar Ji Be Ji Den Yi Ram Chom De Ge Sum Ba La Ngom Ba Ra De Do. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Radgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty.
Then through the inspirations of the Buddha, the Venerable Shatipatra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, as should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shatipatra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feelings, consciousness are all limited, therefore Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, left no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold that the wisdom gone beyond. Because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of Sura. All the Buddhas who dwell in the three times are relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata, Gandhi, Gandhi, Padam, Gandhi, Padam, Gandhi, Madhusva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, and the gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom from God. Bueno, da tenemos animación no yo mucho bastante. Ni lamjis, lamjis, lamjis basta, lamjis basta de por lamjis de porque troni leve sache tan toñechi che rosa langa che ane dilete vada toya ribato mabuji yobainda o tina hinche ne lamjis basta de da kada porque rangi da chikode miyusha miyutelani ba toya lamjis Rosangar, Language, Burmabuji, whether Tilayani, Language, Bas, and Ming, there is more resonance. Okay, now it is our regular Sunday lecture in the stages of the path. A path with stages involves a destination, some place to be gone to, and a route to that place, a path to there. And when there are stages along the way, stages along the path, if there are many, then it's to establish one destination as one's objective, and then to make it to that destination, follow one of many paths. Oh, that may Damado and then Rani six use or drove Yuna to say such a terrace and to do Langat in a drawer. And the Langat the Yoris, the Lagutina, that Anam Lambi Ribas, Chanju Lam Rim said, Chanju Credit, of a Tosaki Yudi, me check. Oh, yeah, that dealer to add the Lambi Rimba this Yoris, the manners, but that. Jinata on the most towers in it, give us some Jilamji Ribasidi to do it once in the Shevarta, Kanga to the Nyam's land, but some of Tanda and give that
삼로 진짜 당당 초도 땅에나 아니 딜레지래 아니 딜레트리스테 시험을 당을 들을 삼로 직 탐만 맞으면 리스트 모레 세게 타바게 삼로 땅에 좀 숨쉬에 어디나 냠내 냠내 좀 받게 시기 요래서 Okay, then for instance, the place when one is traveling, the destination, that's said to be the place to go to. And when one goes, one then says one follows this way there. So in the same way, when Bodhi, awakening, is the objective, and there is a path for reaching that objective, it is a destination. And there are paths with stages to that destination. And the paths are said to be paths accommodating three kinds of individuals. The individual who has the most sensitive and refined thought process, another with a less sensitive, less refined thought process, and then one with the least refined thought process. It's their thought process, and the path is those. 다디 시험을 전부 다 먼저 그사게 랑가 다른 거 두고 여봐이나 그나다 사유 주유들 강한 저거 같지나 다 먼저 다다 내가 먼저 롱바 되네시 아 제가 뭐 찍는 두고 여봐이나 아니 소 얘는 두고 여러들 빼자라 소디 빼자 소디를 계고 여봐이나 아니 소디를 계 투야 지도 아니 둘을 되게 여봐다 아니 대 땅에다 아직 자기 망보지 보고 여봐 되게 딜을 때리는 아주 소딜을 봐주를 들고 위여버디 벨레체 다 벨레체는 되면 가서나 코하게 내색이 코하서 코하디 자절로 빼자 아니 디네 봐 코하를 고백이 동의 자절 딜을 들고 위여나 아니 다 되는 랩사 코하래 그랬으나 믹서 장주를 그래 아니 되두자마다 망가 디네 저거랬어 어떤 데를 빼자는 송구여 레송스 Then, as is said, the path is a path to a distant destination. And one may traverse water to reach a far shore. If one is traveling from one region to another, this may entail crossing a great sea. And then we speak of crossing to the far shore. And in order to cross to a far shore, there must be a boat, craft for crossing the body of water. Many things will be required to make the great journey. Now, when going to the far side is the expression that is the vehicle of a metaphor, it illustrates the meaning, which is samsara may be likened to an ocean. The ocean of samsara would be crossed over to the far shore, that is Bodhi, awakening, and one does so by following the path. 네, 공부시라 요래서 네. 고아데 야조디 하장이 야친구 띵사고 아니 야조는 풍원이나 아니 이거랑 그 집과 남자다 아니 동행이 막고 연구 위에 되나 빼되나시 고아게 야조디는 풍원이나 아니 다그 라가 동행이나 심마도 지기 동행에 타야게 탑가와 여봐 고아데를 들어가와 이봐 고아데 하장이 띵사고 야친구 여봐 어떻게 빼주 송부시라 요래서 The metaphor is deep and rich. The metaphor of samsara as an ocean. For the ocean is deep and an ocean is vast. And when one falls into a sea, one is terrified. And when samsara may be likened to a great ocean, it is likened to a great ocean for the reason that when one falls into it, the experience is necessarily painful, and it is difficult to escape, and the ocean is deep and it is vast. 만나서 코에게 동행이 코에게 야조스 동행이 자 가랑도 그지 파게 다 간다를 주소기
고백이 내 차와이나 아니 맞으러다 남지마도 동행이랑 신신 차대요래 아니 그 내급지기 대화지기 수수 소외나다 대화 설기 얼마도 대화를 말해 아니 동행이랑 신간다 간대지 롱치가 이나야 삼제 동행이 줄을 또 얘기 되게 이들 아니 맞아 가가라다 고백이 내 차나 아니 동행이랑 신차대요래 아니 남지마도 랑 동행이 날기래 제가 대인이 다 거기에 동해들을 줘고 그래서 거기에 동해들을 줘야 열에서는 줘야 여봐 아니 줘야 그래서 더 이외에서는 거기 산지에 살아 그러고 여봐 뭐다 이게 아니 딱 엔다 차대요 그다 딱 이게 알아서다 거기에 동해들을 따라가 쟤네 아니 거기 가다 때랑이 동해 타다를 타르네 아니 장주지 고마스니 탑에 여봐 다 되게 뜻이 되게 여러 손하시 Samsara, which is characteristically painful. Samsara, which is oceanic. The pain, oceanic. And each person, insofar as they have entered samsara, experience only pain. There are moments that seem to feel to be satisfaction and pleasure, but they are not actually, for whatever is consumed and processed and experienced in samsara is intrinsically painful. And insofar as one is in samsara, the experience is of pain. And so one would necessarily liberate themselves from this experience. And where is the relief from that pain found? It is found in the state of Buddhahood. One would liberate themselves from the sea of samsara, thereby parting themselves from every pain and achieving the state of Buddhahood. 근데 일이 맞았다 탑지 좀 되게 뭐 송고야 되다 장주기 고반의 송 장주지 고반의 톱자이 송 대송야가 된다라다 당고 최 송유도 최 당고 송도 잡아 대바시기 남샤의 송유를 송유데 대바시기 남샤의 송유도 아니 딱 말버터 송도 당고 동해 시험을 차스 동해 시험을 차스 다 동해 시험을 차 제자는 가르쳐고서는 군중 뽕아 차스 다 디스바들라 아니 고박 모두 차스 다 장주 모두 더버 채고래서 몸을 동 차스 아니 디 더베 채들 남 고버 차스 엠바시 좀 당고디 어두 송요래 손 So the Buddha Bhagavan thought the method was explicit in the method which leads to the achievement of Buddhahood. The Buddha said so explicitly, first presenting the framework of the four truths of the noble ones. The four truths of the noble ones presented in this order, beginning no pain. When pain is known, abandon its origins. When this is done, one must realize cessation. For the realization of cessation, cultivate the path. 뭐야 엠바시기 림바디 용도 좀 지난 엠바시기 림바 아니 대시 겨 용도 규단 제복이 다 규단 제복이 남샤디 저는 시당 직 양 냠랭이 림바 뒤제 모베도 림바치 냠랭이 림바 온체는 시당 고 시당 림바니 뒤용다도 차대요 그래서 And then the order of the presentation of four truths of the noble ones, there are two orders to these. The order that is causal, cause followed by result, and the order reflective of the
practitioner in their practice. 유단 리베 준제기 남샤에 때는 대시 뜻이 제바이나 아니 당부 규定몰라 시야로 동해기나 동해기 규定몰라 시 아니 제부 동해기 제일 시야와 세나 시도 군중 등몰라 시 동해기 제일 시 그래 이 준제기 좀 엄청 시기 그래 이나신 탈바토베 오늘 제바이나 당부 남기 남샤데 시 아니 남기 제부들라 어디디 시야도 준제기 좀 봤어 When the four truths of the noble ones are presented as causal relation, then this involves where there is pain, first indicating the cause of pain. So the presentation begins with an indication of the origins of pain and is followed by pain itself. And regarding liberation, the path to liberation is presented first, followed by cessation. 아니 자녀 갈 거스나 남기 대바 남 고발 때네 아니 동해 매버 찬 동해 밤에 빵먹고 어디 터부여 봐 어디데 시에디 아니 유지행 뭐부터 레베톤 시기요 레소스 The presentation the order of presentation reflective of the disciple to be tamed and nature of experience is to indicate first pain, and when pain is well understood, then to indicate the origins of pain, karma, and the origin of all pain. Then for the elimination of that pain, how does its elimination transpire? It does via the path for the full abandonment of all that is to be abandoned. Thus, the order of this presentation. 아니 동해 셰버 차대 셰버 잘매 시세 군중 뽕을 차대 뽕을 참매 고봉원도 차대 고봉원도 차대 고봉원도 참매 람 고발 차대 고발 참매 도시를 많이 봤어 다들 맞대 담보대 다들 디네 맞 다것들 간다들 버스 미실도 담보대 눈에 동해 파고 있던 거였어 담보대 다이 이버샤 담보대 돈에 동해 파고 있던 뭐 되네 군중 파고 있던 뭐 되네 람 파고 있던 뭐 되네 고바 파고 있던 뭐 대버스 담보식 대버스 뭐 찍세 아니 동해 시버자 군중 봉화자 고봉거자를 뭐 이버세 아니 동해 시버자 시버자 하면 군중 봉화자 봉화자는 고봉거자 고바 람고버자 고바 참에서 버스마 대실내 숨 때문에 버스가 해서 문제지 The order of presentation of the four truths of the noble ones
was reiterated by the Buddha 3 times, expressed so. Pain is a truth of the noble ones. Origins is a truth of the noble ones. Cessation is a truth of the noble ones. The path is a truth of the noble ones. And in the second expression, pain is to be understood. Origins are to be abandoned. Cessation is to be realized. The path is to be cultivated. And in the third expression, the pain to be known is not to be known. That which is to be abandoned is not to be abandoned. Cessation to be realized is not to be realized. The path to be cultivated is not to be cultivated. 나는 동해 파괴 때문에 그래서 동해디 아니 배나 말한 속에 통하게 통투하게 동해다 대화생이디 아니 이다 동해 통화 그걸 치고 말해 동해 뭐 들어봐다 대화 뭐 들어봐 자기 말해 동해도 대화생이디 아니 동번 얘기 내로 또 산얘기 강사기 아니 유 간데스다 동해 내주 간데 통구 요바다 대화 가리바 뭐신 받디 아니 다 동해 파괴 대바스는 그 동번이 통산얘기 강사기 아니 내로 통하도 대바레스 안다 먼저 통대야디 내주문에 말했어 나 어떤다 되지 시기 그래서 Pain is the truth of the noble ones. Expresses that the ordinary individuals apparently experience pain and suffering. In actuality, they do not comprehend what pain is nor what satisfaction is. It is the individual who has insight to the nature of reality in fathoming emptiness, who sees pain as pain is and satisfaction as satisfaction is. Pain perceived by such an individual who has realized emptiness is a truth of the noble ones. Apart from their perception, it is not fathomed by the ordinary. 아니 동반이기 통 심백이 가사기 내주 가르시마디 단뭐 대발에 내주 동원에 대발에스 동반이기 되마 통역이 아니 단그 동해가 지메주 대화다 대외 주 통해디 단 대바 통화나시 대바 말했지 아디바스 대바 시갈 바래를 잘 거래서 소마스 Of the 4 truths which describe entry to samsara with karma and klesha, karma and afflicted minds as cause, and their result as pain, and of the 4 truths which describe the reversal of entry to samsara, of the path with its result, that is cessation,
these four are truths and descriptive of reality as it is only to the individual who has realized emptiness and knows them so. The individual who has not realized emptiness does not realize the truth of karma, klesha, as cause, resulting in pain as result. It isn't seen actually to ordinary individuals. This would be applied to each of the four truths of the noble ones. Pain is a truth of the noble ones. Origin is a truth of the noble ones. Cessation is a truth of the noble ones. Path is a truth of the noble ones. I have explained here the expression, a truth of the noble ones. 아니 동해 강을 주비 좀 뭐스 말에 유디가 까투고 말에 마토나 아니 이제 모티드 동해 용대로 와다 동해 까 그거 여바이나 아니 까야겠다 다 가리 가그래서 아니 람게 때봐 다 람데 공부고 여바데 람 공부할 때 땡고 여바데 삼투고 말에 신기 말아 아니 람 공부하데 맨은 대부분도 쳐봐 어딘 토베 여마라 파다도 하면 제가 이제 그 버티 간다 담보 동에 시반에 이제 고방 모두 세배를 sem바티 강가로 다 간다 대지기 냠내를 맨날 튀어도 담보 개치슈디 동해를 통해야 자대요. 그래서 In the second expression of the four truths of the noble ones, pain is to be known, origins are to be abandoned, cessation is to be realized, the path to be cultivated. In this expression, it conveys that the individual who does not recognize pain as pain will also not be inclined to abandon that pain. If they are not inclined to abandon pain, then they will not engage in the path, which is the means to bringing an end to pain. Without cultivating the path, then they will not realize liberation. Therefore, in the series of the four truths of the noble ones, beginning with the recognition of pain all the way through to the realization of cessation, and then the incorporation of all four of these into a path, that itself must begin with recognition of pain as painful. 뭐야? 근데 이제 동해 쉐버 차야겠다. 동해 쉐버 차고 위도 쉐버 차야겠지도. 남들이 뭐 숨쉬는 남 숨기다네. 지구 거기 충분히 남들이 뭐 가서라. 또 아니 동해 치름이 쉐 동해 체 녀와도 동해 체쇼 얘네들이 일하게 될 때 동해 중화 얘네들도 될 중화 된로. 얘네 된로래요. 그러자 동해 체중을 배차니 아니 고아 리투 티콘도 도아 리투기 대시리요 연구여와 세상 이득다 네 송기 동에디 뭐 트벌을 전에 하고 뭐 트벌 아니 셴바 때네 아니 고아 네 송을 네 좀 로제바디
아니, 이거 충분히 나면 뭐가 또 시기가 돼서 거지. The stages of the path, accommodating the three sensitivities of individuals, is for the purpose of realizing pain, understanding pain as painful, and involves a range shown in the intensity of pain in different places. Pain of greatest intensity found in the hell realms, of less intensity found in the realm of the Preta, and slightly less intensity in the animal realm, and so on. A presentation of 6 realms beings according to the intensity of the pain experienced in the realm. Therefore, one begins by introducing pain as it is in hell realms, familiarizing one with pain as it is experienced in hell realms, so that the inclination to liberate oneself from pain as it is found in hell realms arises in the individual of least sensitivity. 뭐니까 과지 동에 뭐저 시험을 때네 아니 과라 게 좀로 제가 좀데 아니 저 등이 사람이 말로 같이 그래서 In order to introduce and familiarize individuals with pain of samsara generally, in order to induce the mind of renunciation, the path or the individual of moderate sensitivity is presented. 나랑이 동에 믿어봐디 균센도 chen 신야 네 랑이다 동에 믿어봐지 데이터 배도 균센도 chen 배디나 이 신 동에 믿어봐 동에는 타기 여봐 타봐 제거고요 디데기 또 장비 걔는 기부 집을 남는 거 장봤어 딴 냠냠을 받는데 요구요 그래서 Just as each themselves wishes to avoid pain, it may be known too that all others as well wish to avoid pain. As they wish to avoid pain as well, they wish for liberation too. And the individual who reflects so is the individual of greatest sensitivity, and the path for them is the path for the individual of greatest sensitivity. 뭐야 나 기우스미 남들이 막 시험들만 매주기 뒤에다가 놓게 그 냠내신이게 강사 기우 중고수들 가가 지우 딩 가가 데 삼았다네 아니 남들이 뭐 냠술 렌즈디 말했어 그 미치기 강사찌기 강사 남들이 뭐 되게 강가 냠술 나 그냥 고구 여바다 아니 나 여바다 이제 다 강사를 거 지금 그때 건조 강사 되고 중간에 건조 중간에 먼저 체를 먼저 중간에 세게 굉장히 제시잖아 말에 이거 남지 좀 냠을 내게 좀 터네 그 이중국 삼바 제고或者이중 삼바 제了한번 연송의 동행을 이중국 제 근데 코알 이중국 동행 제 봤더니 좀바데 고기 요바인데 아니 그 남지 좀 냠을 나야 되네 아니 좀 무슨 일 벌잖아 콜라 민 기부 람진 타수 민 따자 냠을 이제 시기 요래서 3 kinds of individuals
of greatest sensitivity, moderate sensitivity, least sensitivity are characterized in this way. But to imagine that they are three different separate individuals is mistaken. It is a characterization of the path of practice that is required, the paths of practice that do exist. And as I have said, it isn't to characterize some as lesser and inferior and others ourselves as greater and superior. It is to characterize stages of necessary renunciation, which involve renunciation of hell realms, as well as renunciation of samsara generally. And in this way, we characterize these individuals only as individuals of greatest, moderate, and least sensitivity. 사베 레디기다 그선지 네 계산이 내기 나는 동에 거기 유모다 대도 숙식부원도 줄이려나 뒤 제부디 아니 남에게 제부디 영사디 예송을 연구가 저는 예송을 때나 아니 동에 하자는 자보 대한배 동에 대한 배 장망보 하자는 뒤뒤전에 정보 된데 동에 하자는 첨부 이와이들 예송을 또 뭐만 하고 저 지금 여래서 When each individual in their practice will practice all four of the truths of the noble ones, which begin with the knowledge of pain. When it is so, then the presentation of pain and its framework involving karma and klesha, which accumulated, precipitate consequences that are painful, the site where those consequences play out include fully ripened results experienced in hell realms. Those fully ripened results experienced in hell realms are excruciating and intense, varied, and long-lasting. For familiarization with pain in the hell realms, an indication of the kinds of pain experienced there is where we begin. 제부터 라는 퍽으로 퍽을 세워라 남는 놓고 이거 다시 강도 세워 다시 이제 남는 놓고 이거 제. 다 남는 맞투야 걔네 가르쳐 와서 내가 유문이기 아니 내 간다 내가 유문이되기 지난 내가 유문을 삼아 내 교와다 미교 간다도 열어와 이내 단다 저내 미교 내 미교와 내 유문이다 유문되기 샤베 가자 오 니니부디 아니 맞으겠다. 저 동해 되게 못이네. never. 동해가 유마치 봐서 never 시기가 인도. 다 동해 되게 뭐 동해 가는 지 유딩이 되게 아마도 있나? 아니 동해 세 답시 심한 매봐. 대대지 내주 이거만 딱 맞아 담고 제부 동해디 야보지 못하나 아니 제부 동해 되기 무색이 줄래다 이모니디 까야 답시 되기로 하자. 내가 이모니디 밥 매우 쇠사위나 아니 제부 동해 내가 영향을 이거 말해. 그래서 네 메두 잠바 아 간다를
수수가 레다 니모니 부티기 샤베기 동행되기 약보지 뭐시야 간다 아니 일단 뭐도 다 동행이 돌아다 대신 마음부터 잡고 열해서 And then what? Well, to illustrate, where a path of practice for liberation from samsara, and where that practice would develop in one's mind good qualities, when these are results which must be realized, and aren't they just that? Then the path is precisely what must be practiced. Yet, what is it that interferes with successful practice of the path but karma klesha? And while there are in karmas, virtuous karmas as well as non-virtuous karmas, we mean specifically non-virtuous karmas, especially non-virtuous karmas, which latent in a mind cause pain to be continuous and uninterrupted. Then, so long as such karmas exist latent in a mind, there is no elimination of their result, pain. There's no way, apart from the elimination of the karmas, to eliminate pain that is their result. Therefore, one must indicate pain is the consequence of karma and klesha that may be eliminated by practicing the path. To comprehend this, each person would understand that karma and klesha in their mind, latent there, have for consequence various intense pains. 동해 다인가 건 시험하나 시 동해 시험도 단 예외 동해 이다가 동해 둘 동해시 얘도 숨 동해 얘는 미 동해 남아있는 동해 하이 동해시 다도 리투기 동해 수수수 대신 남는 시험도 수수 동해 지시받아 제자시받아 니니 우여래서. And when pain is characterized, it is pain characterized as pain experienced in hell realms, in preta realms, in animal realms, in the human realm, in the asura realm, in the deva realm, in the realms of 6 migrating beings, each with its pains. This is the presentation following the stages of the path. The presentation involves description of general pain and particular pains. 네. 이따가 그분이 뭐지? 동행이 좀 마시는데 빼서 수수수 시간을 잡는다. 가시는 이따가 동행만을 시기를 가시는 둘이 동행만을 시기를 거기 가지 시를 림반 예반에 가서 요하래서. And in that presentation of the pain of preta realms and of animal realms, in some texts, the pain of preta realms is presented first, and in other texts, the pain of the animal realms is presented first. There is no definite order here. 가시는 둘rum만을 시어봐야 돼. 둘르고 동행만을 시기를. 둘루 동행만을 시어봐야 돼. 그 유제로 가르스나 둘루다 이다 예보도 제베나 이다 싫어. 둘루래 이다 싫어 쳐. 이어바당
아니 이달에 일찍 보게 이달 리카실라 아니 보게 주인 이야기 네 고급된데 여봐 어딘지 내 예배 차네 아니 이달에 뭐 시야 되대요 주제들이 승리에 열해서 네. 이 이다 아니 이달 동에 뭐 문제 봐. 응? 문제 거 기면은 같이 이달 싫어 다디 싫어 아니 싫어 남주디 싫어 싫어 드르렉 여봐다 세워. 드르렉 세워. 둘을 채워 여봐다 음. 아니 건들래야 둘을 취년 투약이 그 싫어 여말 싫어 여말와 음. 아니 이달 텐데 여봐만 보여 제가 뒤치니 아니 이달 뭐 싫어 텐데 열해서 In those texts which present the Preta realm before the animal realm, one reason for the order is that the Preta are described as possessing more in the way of native intelligence than animals. And in Preta realms, it is said there are sites where they may listen and be exposed to Dharma. So, for the reason that the Preta are of greater intelligence than the animals, they are, in some cases, presented first. 아자 그것이練習 때문에 도도도 하자는데 가다 쳐라도 남자기 싫어 때 몽바 셰쳐와 아니 데데 아니 쳐라 간다라 틱파게 쳐 이다도들 쳐 시행 시에 코트야 이거 되게 요가 아니 쳐라 바제 제가 전에 아니 이다를 충화 예배 되게 전에 이다리 동에 충화 시에 직제 야 이다 데들 이다 동에 채워 예배 차네 아니야 이다가 들으니 나네 들을 이다리 동에 내당 누 강에 채워 예배 차네 야 누구 동에 이다 몰라시 들을 제라시 이제 요래 쓰다 좀 망해 버려서 지선디 강연디 에네티 든로디 들을 에네 이다 이다레 데스 마와 체기로와 너 이다 강에 채워 이다도 강이 지와 채워 동에 얘네야 터 동에 채워 체 아니 이 토역이 고가 예배 차네 아니 그게 시에 뭘 시에고 제일 시에고 뭐 되죠 그래서 whereas animals are unintelligent and confused and do not possess the native intelligence for discriminating wisdom, as they are in a state of greater confusion than the preta. And when the preta have the opportunity and capacity to be exposed to the Dharma and comprehend it and face less in the way of interference to Dharma. For that reason, sometimes the Preta are presented before the animal. But in other cases, the animal is presented first for the reason that the Preta experiences greater pain than the animal. 동해 치중을 배치하는 제만 당고 니와 선바 전주 이내 미 동해 대공도 시에 바쳐서 되는 이유 이다 아니 이다 동해도 가리 열었으나 이다도 그런 이다 지 동해다 이다 수야 이다 링망보여서 수수 동해 된데 시제야 제가 이다 지 동해 온 삼당이나 아니 가서 동해들 사와다 장와 제바다 고바 니와다 지바스 동해 쭉
유익되지나 쉽게 어려서 뭐지.这不等光巴当，아니 사랑 이제, 어? 제봄 이제, 아니 내와다 지봐. 你要我能记过，不是 지금 있어. arranged by the intensity of pain experienced in the realm. First come hell realms, hell beings, followed by the preta, followed by the animal. And a preta experiences pain that is generally characterized and then particularly characterized. And generally, that pain is characterized as being pain of extreme temperature, heat and cold, of hunger and thirst, and of exhaustion and terror. 뭐야, 다 지단다 들리지 모두 끝났다. 당고디 이다지 동해 삼바들라 장가다다 조기압서로 그다다지 동해 삼바들라 딱 간데스 하나도 삼으로 땅에 주지 수주기 그게 동해 생고보다 삼으로 땅게 이유가 있나? 답변은 단단하라서라 수수로 단단하서 때 개발제 밀 유튜브에 이들 그게 동해디 가지고 무슨 소환하는 영해다 아니 장기지 거기 통도 제라 간다 내가 저기 랑게 소환을 랩투고 말와 용투고 말아 철투고 말와 제가 이제 메두자마 아니 가지다 거기 동해에도 시험을 제라 아니 삼로 간데스 담레스 삼나스 와다 삼아이나 아니 다 변나 이다 랑 이다 게 여바 있다 삼로 담도 잠바 하나가도 이다도 마게 바래 이나 이다도 게 여바 있나 아니 다 동해 대지 여 삼바지 동해 대거 잡아도 꼬마다 아니 차와다 차랑다 아니 녀바다 지구에 동해 대지 다다 대대 여바라 대 다다랑 용 먹어봐 대양 근데 랑라 다 다다 그나 동해 용 먹어봐 다 수수 다다 모이 때 제발제 톱대와 이들 아니 동해 되게 다다 용 먹고 말와 이나양 당하나도 되게 아니 동해 밖에 가서 동해 되게 저는 용 먹어봐 생각이 맞아 같다 땡도 열었나 비와 말해 또 동해 단단 많이 와서 이내 단단 동해디 저는 용 먹어봐 가서 차 매봐 이들 동해디 용 아주 용 씨바래 용약에 차진 유디 아주 차단 셈을 여봐 차대요 세상 단단 많이 와대 시야고 이 사바들이 텐투 거래서 야부직진 초보치고 그러스. 뭐 아니 소스기 아니 동안 대다 나이시 아니 냐외 아니 박착디 여봐. 가제다 수를 동해디 용약에 내다 유목 주디 열어와 유디 여봐 이제 가서 다 동해디 용금 말했으는 가지고 별로 되고 제주로 뛰어 말해서 The painful experience of Preta in the Preta realm is characterized generally in this way as of being of 6 kinds. Now, if a person were to reflect upon the pain experienced by Preta, how would they induce the appreciation, recognition of such pain in themselves? Now, we presently have an exceptional physical,
precious human embodiment. And at this moment, then, we do not experience the pain experienced by the preta, and we do not see it as an apparent form of pain. We're not sensitive to it. It isn't felt by us. But in order to recognize pain experienced by preta, supposing one reflected in order to recognize such pain, how would they reflect? They would recognize that when one is born into the preta realm, and though we are not yet ourselves born into the preta realm, when one is born into the preta realm, then one faces the pains of extremes in temperature, hot and cold, and the pain of hunger and thirst, and of exhaustion and terror. And while at the moment we have the exceptional human endowment and embodiment, and do not experience these pains the preta experience, we do not actually have any cause to be sure that we will not later experience just these pains experienced by the preta. For insofar as there are karma and klesha dormant in a mind, then an individual may well experience the pain of the preta realm. One, so far as they have the causes for such experience in their mind, should not be comfortable in a complacent belief that they will not experience those pains. 아니 동해랑 나다니 수마토가 제제네 아니 되게 고랑이 동해랑 게 삼로만도 콜 취제야가 그게 취지 취제야 따지다 고갑다 답하지 용미스부터 그래 취제 고갑 안에 콜 내가 위험하다 아샤 취제야 제가 파샤 제 최고 섬을 템버섬에 시라 하고 차대요 그래서 취제 티주 텐두고 말 템버드시라 하고 되는 차 그래서 Then imagine oneself born a preta. Imagine oneself experiencing oneself the pain of the preta. And for that pain to be intolerable pain and only pain with next to no chance of ever practicing a dharma. It's essentially impossible. So rule that out for you, the preta. Even the thought to practice dharma, this too, one must rule out for themselves as preta. Oh yeah, that can that. I'm going to tell the president church you temper cover church chiju pasha chair temper your maris and that dewa di kantu drugurwa the call dewa to a kogabi yomar around doing the wala matarasine hati is not dewa to a tinge mare ten to get mare dewa suzu dewa to the summer the changi for yomarwa 제가 네 하나만 돼 라면 드시 저기 최지 전바세만 간다다 아주 비중 초연하는 세번에 내도 그 계절에 동행 옛날에 대화 텐투 말에 대화 토비아 고급이와 말에 대화 쌤나 전바세만 텐투 말에서 그 드시 저기 어려서 봤어. Texts describe dharma practice as impossibly unlikely for a preta. And even the thought to practice
is said to be impossible for the Preta. Dharma, to practice the Dharma, is part of realizing satisfaction and pleasure. And for a Preta, there is no such thought of pleasure. There is only continuous experience of pain with no bounds and no end. So the thought of satisfaction and well-being is unavailable to the Preta. The thought to practice for satisfaction is impossible, as there is only the experience of pain. It doesn't occur to a Preta the thought of pleasure. 아니 라마고조 가정 때문에 마이게 버릇이라 상보이 다른 밀루톰 자주 추니 근데 연구 제바디 아니 수도 하자는 고급 상보 소남 첨부 이선 쌤은 참바 진지미지 쳐버려 해서 One must relish the present circumstance of being born an exceptional, precious human being who is able to prevent for themselves rebirth in the Preta realm, as it is such an excellent opportunity found by the human being to prevent themselves from that birth in a Preta realm. And it is the result, the precious human embodiment is the result of those favorable karmas accumulated by one themselves in the past, and the influence upon them of the sacred. And then this moment to listen and attend to the stages of the path is an exceptional one. One must reflect upon it. 거의 제가 네 가리고 있어. 이거 사람한테 되게 거기 내들 말해봐. 니다 내서 맞게봐. 말해봐. 시작을 따려고. 시작 겨워서 뭐 이거 참 봐야 돼. 인생 가르스나. 안가서 줄라. 텔레케게 이달 깨게 아니 망고 사바티 마냐바 똑같 데마시는 거라서 한테 생각 바자가 하대요레스 어예 따디 수수 가단 맛이 춘제라 레디다 니모지 샤베 레디 바상마지 수는 장투 메나 그리고 또 레디기 또기 우리 이달 깨서나 아니 동해디기 양의 대고를 수중을 수술 대화 법에서 나와야 고급이 매워 이리 아니 거기 지구야 보다 상고래 고급 상고래 개와 상고래 소남 상고래 스티치 시작이 해서 뭐지 An opportunity to prevent a future birth in the Preta realms is an excellent opportunity. It is an opportunity reflective of great merit. The circumstances for a person who would prevent themselves from being born into a Preta realm is an excellent circumstance. For we presently have in our minds latent karmas that will cause birth into Preta realms. But before that time comes, this moment is the opportunity
for the removal of those karmas, the elimination and purification of those karmas from the mind, those karmas occurring through the force of afflicted minds. They may be eliminated now, so that one hasn't got to be born to a Preta realm, where in the Preta realm there is no moment for dharma, nor any thought of pleasure. So the present moment for us is extraordinary, excellent. It's a moment of great merit. 근데 얘네 굉장히 이버지 가려였으나 그냥 아무도 레디 알아서 쌤 맞아 때는 대대와 인도 딱 아주 치가 남을라 쌤 치도 아주 시리 겨울인 거고 어야 제가 치료도 잡아 아니 딱 쌤이 되는 맞아 대대와 맞아 되게 수였다니 아니 그 레디 멤버 체계로 와 멤버 체계 요인도 딱 아주 레디 수요 마다베 시도 수요 마투비야 시도라 아니 가다 맛이 투제라 가다 콜 수요 딱 마투야겠다 답시 지고야 돼 제가 개치 못 찾아 그래서 레디 공배우한 게 레디를 수요 따서는 아니 이다 깨로 와 걔는 동에 되게 양거라 그래서 네 레를 쌤이 봐야 되게 레를 수요 마다가 지야 지도라 아니 안다티 안다 거기 레디 장투에 제가 개치 못 찾아요 그래서 Yurne, Sanjola, and the second reason for us is that karmas remain latent, dormant in a mind. And at the moment of death, those dormant karmas are present, and one dies and then is re-embodied, and those dormant karmas then, like seeds, ripen in the subsequent embodiment. And we have then our purpose, our reason here to prevent any reseeding of the mind with karmas. It is important to remove dormant karmas. But if instead of that, by incorrigible habit, we continually only reseed the mind with karmas, they may well ripen as birth in Preta realms. So we must prevent the reseeding of the mind with karmas. That purification process is important here. That makes sense.
예, 세상다 대인도 가서 강달 하나도 치료도 치심 모두 유르도 아니 가지고 있다. 두두 미제나 셈 카리를 공부치야 이거지. 수에 답고 이거 인도 아니 세상 가서다 치심은 시간 넘어라. 레 비디오 수에 맞다 예와게 수에 답에 이거지. 지고야지. 개천부 냠내 개체자 해서 Therefore, then, before the moment of death, the habit for constructive action, for virtuous action, should be made to be the more forceful habit, more forceful than that of non-virtuous action. 예, 세상다 말아서 단다 수수기 미지나 말아도 유유기 미기 미규마지게 삼로 단단한 삼로 차샤바이나 아주 이모는 하장이 고바치부 이도 아니 레디 스테디 이모고 수였다서나 나고 인가 손을 말 통도 그러와 나고 이모고 수여마다 받지 레 개와지게 수였다 투이나 이 손을 맞게 받자려와 세상 된데 인도 딱 시간을 못 쓴데라 개심지게 수였다래지게 아니 되게 있다 간다 단단히 냠내 치투야기 받이 해준 걸 해서 Cezandi yani chikalamor soso simdi yani gewe simdi yani ngono gyur 레기 수였다 봐서 yani the chikalamor yani chisimdi koran yani gewe sim yani yingorwa zogor 소투와 zotuba 예외심 소투와 송 gewe sim zo yani tuba chik zogor 봐서 되자마 아주 배는 신gal 수연 답으로 신gal 따도 좀 신gal 따래서도 이거 수연이 계에서도 추도 루도 거 깨투에 책도 어디 나시다 거 얘기 내 개월 깨투야 된돌에 깨투야라 내 개월 수였다 내 개월 온도 도로 와 그냥 손을 깨내 미개 온도 쓰는 게 손을 깨도 와 일단 내 개월이 수였다 봐서 내 개월이 또게 울릉도 개월이 돌투가 보라 샘 울릉고 오게 샘 개월이 돌투가 거라 ordinarily among ordinary individuals, mental afflictions are intense and the habit and afflicted minds, mental afflictions, then plant seeds that are karmas, actions which have for their consequence unfortunate rebirths, births in hell realms. Instead, one would develop a habit to virtuous inclination to engage in virtues to prevent birth in unfortunate realms. One must develop the capacity to be motivated with a virtuous mind, so that the virtuous mind that plants the seed of actions, karma, may ensure that one is born instead in fortunate realms by the force of virtuous karmas. 그러면 아주 이걸 말하는 내 시스템 모두 교류인데 시스템이 있습니다. 모두 교류인데 아니 컨트롤 모두 교나 녀와를 깨야되다. 아니 세나다 대샤들 모두 교가제는 이달을 깨야되다. 비무고 모두 교가이나 아니 돈들을 깨야. 그래서 내게 수였다래게 유무 수수수 내게 수였다다서 답이 제부 수수 말하는 For instance,
at the moment of death, just before the moment of death, should the mind be hostile, that hostility will project the seed which ripens then in the unfortunate hell realm. Or if the mind, just before the moment of death, is jealous and envious, this projects the seed which ripens as birth in Preta realm. And if the moment just before death is a moment of ignorance, this projects the seed which ripens to birth in the animal realm. But if the mind is made to be a virtuous mind, is the wisdom realizing emptiness, is the awakening mind of bodhicitta, is the loving mind, is the compassionate mind, then these project one to fortunate births as heavenly being, as human being. 단단히 장국을 막 지금 깨는 내외 가고 여러 제가 단단히 수수그 생기 공배나라 아니 거기 계신 분들 그렇두야 내가 쇠다베 계획이 쇠다베 여봐 어디 딱 장애 여봐 단단히 장애 답시 가가 단단히 자직서 자산을 치고 열애서 The moment to begin to develop the ability to project virtuous seeds with virtuous minds is now. From now forth, one must train to make the habit of the virtuous mind that is able to project the virtuous karma as favorable seed to them. Now is the moment to train in this way. 동해기 꼴 너무 시리즈는 뭐야 이무 맞지버지 동해 간다 동해디 아버지 시아버지 맞으나 동해 뭐신 말에 동해 뭐만신 바이나 아니 동해디 탈도 삼바다 동해디 간을 중에 규지도 하는 세주 단계 말와 뭐듯이 말 대마지바 있는 동해기 규 아니 배 망고 사네 아니 가제 타마랑 동해기 규방고 사유에는 디티고 동해기 뭐로잖아 동해디 가야가 된다는데 동해 시합을 쳐야 돼. 나가 그래서 당구디 차려 내가 당구디를 해서 하지. During times when much is said about pain, don't allow this to cause you to become dull. Instead, use this to recognize pain as it is, so that you then pursue the means to liberation from such pain. One won't pursue liberation failing to recognize pain as it is. Therefore, any description of various forms of pain should be understood as a description of results, and one should then prevent what causes such pains. Therefore, recognizing pain as it is your first job. 일단 드린 거는 그 시야에 된다서 돈이 나가 있는 거 그다음에 드린 거 나서 이 거기
예송이 동해 시에네 예송이 내서 맞게버디 아니 쇼지가랑 가오고는 제수이랑 고매 직세 아니 딩딱 니바들라 아니 랑딱 예송 내서 깨바이나 아니 랑딱 단대기 고급상 간다 랑 대화 그게 고급실일 때는 내가 니제 아니 숨바들었다 말아서 개치쇼들라 딱 디네 다니 깨와 디네 깨와 제마진내 고기 여바이나 깨와 제마디 야볼내 탑들라 시스템 내가수 아니 셈 유모 온도 마송와 셈 깨와지 온도 도구 여바 개침부 이바 어디 숨들 해서 If what has been said now, if I were to summarize again in short all that has been said now, it would be to say, first, one ought to celebrate and rejoice in the opportunity that is the present moment, in the opportunity to prevent their own rebirth in unfortunate hell realms of great pain. Second, one must recognize that when one is born in a hell realm, then there is simply no opportunity to bring about any satisfaction. And the present opportunity we have is therefore extraordinary. Third, and most importantly, insofar as there are successions of lives, and if one wishes for fortune in their good fortune in successive lives, then one must develop a habit of the virtuous mind that may be present as a virtuous mind at the moment of death, projecting its virtuous karma. 그게 마무리에서 그냥 여제 내년 여비어 말았어. 동해 가져요. 이제랑 퇴바다 삼바 여바 지식이 아니 랑라다. 거기 냠용 메시기 냠용 아니 수수게 생나나 바자 동해지 바자 누가 세토야 양조 바자 마샤야 제가 개발 친구 요레스 근데 진짜 대샤 아니 바보였나 저 같은 거 If it seems a great deal is said having to do with pain, you mustn't allow it to bore you. All that is said regarding pain, you ought to examine so that it becomes your life experience, so that you may be successful in eliminating dormant mental afflictions. This is critical. And we'll conclude here and open for Q&A. There are any uncertainties, then please raise those doubts. Yes, so you presented the Four Noble Truths, the causal way, and then the practice way, the liberative way, and then the third was included in negation. Is the practice way representative of a realization of emptiness of wisdom? And then the third presentation with the negation, emptiness of emptiness? Or was the second way the pathway and the third the realization of emptiness? You don't understand the question? Okay. 나 계시기 안에 밥에 된 바시디 안에
Jurim Menrawa Nithone. Jessica Nangjong. That the young chick and the lay Marga. Lay the Gumdragi, Tone Seba Chiche, then the neighbor and the Duja, Dujing Obo. Using over using over Tony. That then they are any rembasum double chick song jung and the chick rembasum young sumberwa and the rembasumba della and the kakwa chick young kakwa dan de makapa kagiore chick kakcha and the kakcha dan de beton chick sumberwa and did not to be confused with 3 rounds or 3 times the first time to say pain is the truth of the noble ones, origins is the truth of the noble ones, cessation is the truth of the noble ones, the path is the truth of the noble ones for a first time, and a second time pain is to be understood, origins are to be abandoned, cessation is to be realized, the path is to be cultivated, and a third time to say pain to be understood is not to be understood, origins to be abandoned are not to be abandoned, cessation to be realized is not to be realized, the path to be cultivated is not to be cultivated. These are 3 times
the Buddha Bhagavan presented the four truths of the noble ones according to the Sutra of the Buddha Bhagavan, presenting the four truths 3 times. Is that clear? That's clear. That was the original teaching, but it feels like the 3 presentations of the path are symbolic of the causal approach, the path being the priority of the second, and then the third, the emptiness of the truth, or the emptiness of the truth. And I'm not quite sure what it is. The second one feels like it is the practice, which is concomitant with freedom, right, with liberation. It could be either one, right? And in which case, the third one is either emptiness or emptiness of emptiness. That's what it feels like to me. Oh yeah. But it could be none of those things. Yeah, this sabo cha song well. de gisi dendris ani song de sabo sal kyan risha. Ina chorwa nge ngarangi gang chor we chora tegi thola chikse wa yana. De ani remba sum de sung de zambala ani nipa de lam de ki thone tarpa topsu chik tingi yogire. Ani dinaya remba sumba de la dimpa diyang ranshingi tongba yinsu di ani tendo kabodu tingi yogire. Ani tongba yamine tongba rang ani rabo chik tingi yogire. Jezan nipa di lam digi tone ani tarpa topsu. Dine ani sumba di lam diyang ani tongba yinsu. rabo chik ani sungdo kabodu. 다들 그 벌초기로 와. 이내가 그런 루규나 제가이나 대시 당보된뒤 멤버십 당보 대신 소사를 주제대로 코로나를 상보로 와. 코로나대 상보 나네 대시 당보된뒤 주제대 코로나 같은데 코로나를 상전 코로나대 상보 당보 대시 대시 당보된뒤 주제 찍이 줄라. 돈이 또 남게 봐. 근데 니네 때문에 대신 렌이바 손들 아니 다좀 숨을 때봐 더 아니 다만들 건조고 있다 됐다 다 나가로 다좀 거봐 더 아 대신 레슨 때 말아와 르 대대 뭐 지난 콜만 보여 적으로 와 이내 또 무슨 여바들 코로나대 상고여로 와 당보대 가자 대신 대신 당보 때문에 건조기 통함 깨라 와 미 강사직이 아니 규라니 통 답변은 통함 깨어 숨셔 근데 내가 예바서도 가서 하마되게 되는 돈은 다 남기로 또 같이 와서라서 근데 대신 남 숨바든지 건조기를 자주 먹고 같아 봐. 아니 렘바 니바델라 렌 니바델라 아니 통나 강사 나나바 맞아 남기를 깨봐. 남기를 깨봐 통나 남기를 깨봐. 근데 남대 대신 렌 숨바든지 건조기를 자주 먹고 같아 봐. 그래서 You're certainly allowed to interpret it in that way. But when the historical account of the 3 presentations of the 4 truths of the noble ones is given, it involves those 4 truths of the noble ones presented by the Buddha Bhagavan too, while there were many possible retinues. The manifest retinue at that time was the 5 close disciples. And in the first presentation of the 5 truths of the noble ones, one of those 5 disciples realized the path of seeing. And in the second presentation of the 4 truths of the noble ones, all realized the path of seeing. In all of them, the path manifested in the mind.
And then in the third presentation, all of the 5 excellent disciples attained arhatship. 저도 제를 지에서 보면 나보다 좀 가진 매서야. 야, 니 신발 저 신발 이어서 Any other question? 매너 뭐는데 봐. 그래서 아니, 진짜 그렇지. 나 그냥 아니 저기 남자랑 있던 난 냠버 수소 아니 세리로 다 아니 대저 아니 시럽 님보데 그래 베너디 아니 냠샤기 예시기 렉먼다 요르베 다 드네 이요나 아니 저기 남랑 기팅이 진라 뇽바르 슈 고베 김슨 찍 요르베 아니 남샤 이 예시 심바 상계다 냠샤 개발 책임하다. 지난 로벨람라 냠샤다. 이렇게 인데 지중다 야지중 개발이요. 상계라 냠샤다 되어마다 저 남자 등에 되니 버셔서 등에 다 탈투베 등에 되니 버샤버와. 되어 왔다베나 샤리보다 건조기 동반이 또 열대 건조기 동반이 또 하듯이 저기 남자 등에 되니 버셔봐 잘 말해. 나 전에 되게 되게 저 개발이가 봐. 저 탐지 그냥 관달 주니 탐지 모두 교발 봐. 일단 저 되게 되는 것이 없어 저. 그러나 샤리보다 건조기 사 고마 유대 고마 마토비도 저기 되게 주니도 또 말아. 그러나 사 당부와 주니 모습도 또 말때 산이바 모두 제 주니도 고모도 제야 말아. 제 아니 데니디 아니 ngosu 아니 데니디 아니 산이바게 토테주비 주니도 모두 고대도 곧다 되어 말아. 그 주니 되게 주니도 또 말아. 산이바 토두시나 또 그러. 아네 산이버드네 시네 도기래 가르 도기래 시네 주니 거기 되게 딱 고된 그 산이백이 지마방백 주니죠라. 그래 그래서 담보도 없고 말아. 아 그 사담보도 산이바 사주고 수수도 주니 또 이렇게 봐요. 네. 산지를 뒤져가면 제 말이지 슈슈슈 아직 저게 제가 저기 그래 나는요 The interpreter asked, are there various equipoise wisdoms of the Buddha? If there are, why at the moment of the discourse on the essence of the wisdom gone beyond, why is it that the Buddha was in a particular equipoise wisdom of profound illumination? The response, any number of equipoise wisdoms are relevant to lower paths, but not to the Buddha who has realized the ultimate samadhi. So to say the samadhi of profound illumination characterizes the ultimate samadhi, different from Shariputta's realization of emptiness. Shariputta has realized emptiness, but not the ultimate samadhi.
or the Buddha, Tattva, suchness is undifferentiated, and this differs from Shariputra's realization, which is not the highest ultimate realization of samadhi. For instance, one mounts the first bodhisattva bhumi, the path of seeing, but hasn't realized the stainless abandonment of all that is to be abandoned, which is realized progressively on second and third and fourth bhumis, etc. Yeah, it was Chama. I didn't want to tell me the reason that. Oh, yeah, that not drink any that. Lam Rim Sheba, the Nyembe, Gawa de la Tene, and it's Chictan around the Garos, Rangi, Dube, Dewa, Toba, the Mendube, Dunga Seva. On the Rangi, Mendube, Dunga Seva, the Dewa Toba, petition, which is in the Tanji Yam, and it's they do it taller there. Dewa Toba, Dunga Meduba, Dunga said to a regular to a show, Simon Jim Shoson. And now we will conclude with our closing prayers, and we may, in the concluding prayers, dedicate the virtues of instruction in the stages of the path and study of the stages of the path to the achievement for each ourselves of that which we desire, which is satisfaction, and the removal of unwanted pains. And insofar as each of us wishes for this ourselves, we will also dedicate the virtue to others as well, realizing that satisfaction that they desire and to removing that pain which is undesirable for others. Lome mare ye don robo ye nare yave ombo da dirje Dharma sumbe zera kundu yang jangbe yangi tse jesu ne tembe rinpa kunzang lanji jo yene trube gyanan yeche jo rangi chichen dobe langi ne shudra tsewe changwe takwe ge Proe yike mumba seje ne gyawe tenpa yuri zingiri ji tenpa rinjin choge ma jambang kyabjang nyambara gyurwe chonde ne yinji jembe yira kyaba ye pende teje sewara chebara jo seje gyawe me chon chelele Pedro Janju Lange Rembegan, Tardu Lange Yela Bedejin, Gawe Zebo Rindu Kyongerje, Anzan Drube Tunye Drujeje, Jege Seje Medam Memegun, Zero Kundu Gawe Napayi, Namda Landan Trevor Makirji. Kanze tiba jola shuju sujin rula tumba de yeze Kude nange tatu droje chi Taji gyazo shugun gyagure ji. Page 13. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my future. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practice, using skillful means drawn by the strong force of compassion,
May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have realized. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion. In whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted boundless peace, and those deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. When someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jumbo Bawo Jidar Kemba Kundo Zambo Deyan Deje Deda Gungi Jesu Dalo Je Jawo Deda Tamje Radu Tuzun Shebe Gyawa Tamje Ge Muwa Gangla Shodu Mapade Dage Gewe Zawan De Gungya Sambo Shushe Radu Muwarage Shanju Senjo Rinpoche, Mage Banange Gurjik, Keva Nyamba Meba Yang, Gone Gondun Bewarado. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Hosan Chokpa shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful generous within Yoso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva deed. May the supreme jewel of Bodhicitta that is not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. I have a small announcement today. The next Saturday, coming Saturday, the wife about cancer which is coming right on Saturday. And he's giving teachings here in the morning, also in the afternoon, 8 verses of maintaining. But Rinpoche, they just published this book. He sent 25 copies, a monk's guide to finding joy. Beautiful, just published, and they sent the assistants in 25 copies. So after maybe you might be interested before we run out. Only 25 copies, and then when the check comes, we can autograph on Saturday. So if you're interested, only $20, whatever the price is here, no tax. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. If you're interested, take that and give it to the money. Give me the money. I know. Give me the money.